Hello students, good morning and welcome to in this video. Today we are going to learn 50 more short sentences with Nepali meaning. If you want to learn English with me, continue in this video. Let's get started. Relax. आराम गर्नुहोस्. No worries mate. चिन्ता नलिनुहोस् साथी. चिन्ता नलिनुहोस् साथी. No worries mate. I am easy. I am easy. मलाई केही समस्या छैन. I am easy. मलाई केही समस्या छैन. If you haven't yet subscribed this channel, please subscribe for more new videos and like, share and support us. Nothing to worry about. केही पनि चिन्ता नगर्नु पर्दैन. Nothing to worry about. केही चिन्ता गर्नु पर्दैन. Nothing required. Nothing required. केही चाहिएन. Nothing required. Stop worrying. Stop worrying. चिन्ता बन्द गर्नुहोस्. चिन्ता बन्द गर्नुहोस्. For a little while. For a little while. केही समयको लागि. For a little while. Make it easy. Make it easy. यसलाई सजिलो गरिदिनुहोस्. Please like, share and comment below your question, query, anything else. Without hesitate. Give me something to do. Give me something to do. मलाई केही गर्न दिनुहोस्. Wait a little while. Wait a little while. अलिकति पर्खनुहोस्. अलिकति पर्खनुहोस्. Stay a little bit longer. Stay a little bit longer. अलिकति अझै पर्खनुहोस्. I watched him go. I watched him go. मैले उसलाई गइरहेको देखेँ. It takes a while. यसमा अलिकति समय लाग्छ. You will lose. तपाईं हार्नुहुन्छ. Watch carefully. ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्. Do nothing. Don't do anything. Do nothing or don't do anything. केही नगर्नुहोस्. दुई मध्ये कुनै एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. What's happening? के भइरहेको छ? What's happening? Be seated. विराजमान हुनुहोस्. Be seated. Many congratulations. Many congratulations. धेरै धेरै बधाई छ. Walk slowly. Walk slowly. बिस्तारै हिँड्नुहोस्. Call me up. Call me up. मलाई फोन गर्नुहोला. I am fed up. म वाक्क भइसके. I am fed up. Latch the door. Latch the door. या bolt the door. Latch the door or bolt the door. ढोकाको चटकुनी लगाउनुहोस्. Wait in line. Wait in line. लाइनमा पर्खनुहोस्. Wish me luck. Wish me luck. मेरो लागि मङ्गलमय कामना गर्नुहोस्. Want a slap. Want a slap. झापड दिउँला या कानका तल झापड दिउँला. You are hurting me. You are hurting me. तपाईले मलाई दुःख दिइराख्नु भएको छ. Ask him. Ask him. उनीसँग सोध्नुहोस्. Too bad. Too bad. धेरै नराम्रो. No way. No way. एकदम नहीं. No way. एकदम नहीं. Speak slowly. Speak slowly. बिस्तारै बोल्नुहोस्. Speak slowly. Choose one. Choose one. एउटा छान्नुहोस्. Choose one. Could I have one more? Could I have one more? के म एक अरू लिन सक्छु? के म एक अरू लिन सक्छु? Don't get up. Don't get up. नउठ्नु होला. नउठ्नु होला. Congratulations or congrats. यसलाई सर्टमा congrats पनि भन्न सक्नुहुन्छ. बधाई छ. Congrats. Ask someone else. Ask someone else. अरू कसैसँग सोध्नुहोस्. Ask someone else. अरू कसैसँग सोध्नुहोस्. You should have come too. You should have come too. तपाईं पनि आउनु चाहिएको थियो.
Tear up. Tear up. च्यातिदिनुहोस्. Tear up. Please leave. Please leave. कृपया जानुहोस्. Please leave. Take a deep breath. Take a deep breath. गहिरो सास फेर्नुहोस्. Get some sleep. Get some sleep. अलिकति सुत्नुहोस्. Have a seat. Have a seat. बस्नुहोस्. Have a seat. Keep sitting or remain seated. Keep sitting or remain seated. दुई मध्ये एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. बसिराख्नुहोस्. Anything required? Anything required? केही चाहियो? Anything required? Come again. Come again. फेरि भन्नुहोस्. What to do or what should I do? दुई मध्ये एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. के गरौँलाई? Bill please. Bill please. Bill दिनुहोस्. Do something. Do something. केही गर्नुहोस्. Call him or phone him or call him up. यी तीनै वाक्य मध्ये कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईको मर्जी अनुसार उसलाई फोन गर्नुहोस्. अब तपाईलाई एक प्रश्न छ. आजको यस भिडियोमा हामीले के सिक्यौं त? त्यसैको विषयमा. कृपया जानुहोस्लाई अंग्रेजीमा के भन्छन्? आफ्नो उत्तर तल कमेन्टमा लेख्नु होला. If you haven't yet subscribed this channel, please subscribe for more new videos. तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि च्यानललाई यसरी सब्स्क्राइब गर्नु होला. घण्टीको आइकनलाई दबाउनु होला. फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला. तबसम्म आफ्नो केयर गर्नु होला. टेक केयर एन्ड बाय. सी यू अगेन.